friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Net Mathematical Scienceல Complex Analysis ஓட previous year questions பார்க்க போறோம். June 2020 questions பார்க்கலாம். First, part B questions பார்க்கலாம். First question, let gamma be the positively oriented circle in the complex plane given by set of all z belongs to C such that mod z minus 1 is equal to 1. Then 1 by 2 pi integral of dz by z cube minus 1 equals. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெசிடியூ தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? integral over gamma f of z dz is equal to 2 pi I into summation of residue of f inside the curve gamma and residue of f at the point z0 will be equal to limit z tends to z0 of z minus z0 of f of z. இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கொஷனில் f of z என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of z is equal to 1 by z cube minus 1. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? 1 by z minus 1 into z square plus z plus 1. இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டரை. அண்ட் இங்கே காமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ்லி ஓரியன்டட் சர்க்கிள் mod z minus 1 equal to 1. So this implies center at 1, radius equal to 1. So poles are at z is equal to 1, first pole. ஸோ இது சர்க்கிள் இந்த காமாக்குள்ளே உள்ளே இருக்கா வெளியே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் 1 minus 1 is equal to 0 which is less than 1. ஸோ இது இன்சைட். நெக்ஸ்ட் போல் வந்துட்டு z is equal to ஒமேகா. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு we'll use this omega formula. இதோட வேல்யூ so minus 1 plus I root 3 by 2 minus 1 modulus of. இதை simplify பண்ணா we'll get root 3 and which is greater than 1. So outside the curve. And next pole வந்துட்டு z equal to omega square. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதோட வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். minus 1 minus I root 3 by 2 minus 1. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணால் we'll get value root 3 which is greater than 1 which is outside the curve. So therefore இந்த z equal to 1ன்ற போல் மட்டும்தான் inside the curve இருக்கு. So residue of f at z is equal to 1 will be equal to limit z tends to 1 of z minus 1 into f of z 1 by z minus 1 into z square plus z plus 1. ஸோ இந்த z minus 1 கேன்சல் ஆகிடும். அண்ட் இங்கே இந்த z ஈக்குவல் டு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது this will become 1 by 3. ஸோ therefore correct answer is option 2. next question பார்க்கலாம். for a positive integer p, consider the holomorphic function f of z is equal to sin z by z power p for z belongs to c restricted to 0. For which values of p does there exist a holomorphic function g such that f of z is equal to
g dash of z. இதுக்கு நம்ம existence of antiderivative யூஸ் பண்ண போகிறோம். It states that suppose ஒரு dன்னு ஒரு domain இருக்கு and fன்னு ஒரு function from d to cb holomorphicனு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். then இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் that is there exists a holomorphic function g such that g dash of z is equal to f of z, and for every closed contour gamma in D, integral over gamma f of z dz equal to 0. இது ரெண்டுமே equivalent. So is a condition for existence of antiderivative. So இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலன்றனால நமக்கு கொஷினில் ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துட்டாங்க, f of z is equal to g dash of z ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So which means இந்த integral of f of z dz will be equal to 0. Integral over gamma sin z by z power p dz will be equal to 0. So for sin z oda expansion is equal to summation k from 0 to infinity minus 1 power k z power 2k plus 1 by 2k plus 1 factorial. So sin z by z power p will be equal to summation k from 0 to infinity minus 1 power k z power 2k plus 1 minus p by 2k plus 1 factorial. So to find residue of f at z equal to 0, this will be equal to coefficient of z power minus 1. So therefore நமக்கு இந்த expansionல we need to find the coefficient of z power minus 1 தான் நமக்கு தேவை. That is 2k plus 1 minus p should be equal to minus 1. So this implies p is equal to 2k plus 2. So suppose p even இருந்ததுன்னா this implies residue exists, so it is not equal to 0. Suppose p odd இருந்ததுன்னா residue will be equal to 0. So therefore இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு for all odd integers. All odd integers. Next question பார்க்கலாம். Let gamma be the positively oriented circle in the complex plane given by set of all z belongs to C such that mod z minus 1 is equal to 1 by 2. And the line integral ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கும் நம்ம ரெசிடியூ தியரம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ the theorem states integral over gamma f of z dz is equal to 2 pi I into summation of residue of f inside the curve gamma and residue of f at point z0 will be equal to limit z tends to z0 of z minus z0 of f of z. இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே f of z is equal to z e power 1 by z by z square minus 1.
and the curve என்ன கொடுத்துருக்காங்க, mod z minus 1 is equal to 1 by 2. So center is equal to 1, radius is equal to 1 by 2. and இப்போ இங்கே இந்த f of z poles are at z square minus 1 equal to 0. This implies z plus 1, z minus 1 equal to 0. So z is equal to 1, z equal to minus 1. இதான் poles. Z is equal to 1 வந்துட்டு outside the circle. Z equal to minus 1 வந்து inside the sorry minus 1 வந்துட்டு outside இருக்கும், 1 தான் inside இருக்கும். So 1 will be inside, minus 1 is outside. And we also have essential singularity e power 1 by z at z is equal to 0. Z equal to 0 வந்துட்டு it's outside. So the only point inside the circle வந்து z is equal to 1 தான். So residue of f at z is equal to 1 will be equal to limit z tends to 1 of z minus 1 into z e power 1 by z by z minus 1 z plus 1. So இது cancel ஆயிரும். and இங்கே எல்லா z termsக்கும் 1 substitute பண்ணா will get e by 2. and இந்த integral ஓட value integral over gamma z e power 1 by z by z square minus 1 will be equal to 2 pi I into e by 2, which is equal to pi I e. So correct answer is option 1. And next question பார்க்கலாம். Let p be a positive integer. Consider a closed curve r is equal to e power it for the values, and let f be a function holomorphic in z such that mod z less than r, where r is greater than 1. If f has 0 only at z naught and it's of multiplicity q, then 1 by 2 pi I integral f dash of z by f of z into z power p dz equals. இதுக்கு நம்ம generalized argument principle யூஸ் பண்ண போகிறோம். which states that 1 by 2 pi I integral over gamma phi of z into f dash of z by f of z dz is equal to summation of phi of a into zero multiplicity, that is multiplicity of in the zeros, minus summation of phi of b into pole order of the poles. So இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே questionல we have phi of z is equal to z power p and 1 0 z naught of multiplicity q. So therefore 1 by 2 pi I integral of
z bar p into f dash of z by f of z dz will be equal to, if I of a க்கு இங்க we'll substitute z naught of p into multiplicity of and 0 in a q. So q into z naught bar p. இதுதான் answer. So correct answer is option 1. So just in the generalized argument principles தெரிஞ்சாலே போதும், ஈஸியாக இதை கொஷின் வச்சே சால்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்ட் சி கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் மேபி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், for z not equal to minus I, let f of z is equal to exponential of 1 by z plus I minus 1. Which of the following are true? F has finitely many zeros, or f has sequence of zeros converges to removal singularity, or f has sequence of zeros converges to pole, or f has sequence of zeros that converges to essential singularity. So first இது removal singularity pole இல்லை essential singularity find பண்ணுறதுக்கு we are given e power 1 by z plus I. So இதை பார்த்தாலே we can confirm that essential singularity at z equal to minus I. So therefore options 2, 3 la wrong. Removal singularity கிடையாது, pole கிடையாது. Option 4 is correct, essential singularity. Actually இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ட்ரிக்காகவே z not equal to minus I கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம அது வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்காது, அதாவது z not equal to minus ஐன்னு யோசிப்போம். பட் அது கிடையாது. சிங்குலாரிட்டி ஃபைன் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த கொஷனில் கொடுத்துறதுக்கு பார்க்க தேவையில்லை. we just need to see that function. அந்த ஃபங்க்ஷனில் which condition gives us எந்த சிங்குலாரிட்டின்றது தான் ஃபைன் பண்ணணும். So therefore at z is equal to minus I we have essential singularity. And to find number of zeros we'll take e power 1 by z plus I minus 1 equal to 0. This implies e power 1 by z plus I is equal to 1. And this implies 1 by z plus I is equal to 2 pi I n. And this implies z plus I is equal to 1 by 2 pi I n. And z is equal to 1 by 2 pi I n minus 1. So therefore it has infinitely many zeros. So option 1 no wrong. So correct answer only option 4. It has essential singularity. Next question. Let f be a holomorphic function on the open unit disk D which is equal to z of all z belongs to C such that mod z less than 1. Suppose that mod f is less than 1, less than or greater than or equal to 1 on D, and f of 0 is equal to I. So which of the following are possible values of f of 1 by 2? இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f is a holomorphic function கொடுத்துருக்காங்க, and mod f is greater than or equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க, and f of 0 is equal to I கொடுத்துருக்காங்க. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we are going to define a new function g of z which is equal to 1 by f of z. So this implies g is holomorphic on D, and
mod g of z is less than or equal to 1, and g of 0 will be equal to 1 by f of 0, which is equal to 1 by I. Either solve and we'll get minus I. So this implies mod g of 0 is equal to 1. So by maximum modulus principle, you can show that g is constant. So this implies g of z is equal to minus I. So therefore f of z is equal to 1 by g of z. So idoda value enna 1 by minus I will solve panna we'll get I. So f of z, ella f of z oda value me I da. So therefore f of 1 by 2 will also be equal to I. So correct answer is option 2. Next question பார்க்கலாம். Let D be equal to set of all z belongs to C such that mod z is less than 1 be open unit disk, and let f be a holomorphic function. Suppose f of 0 is equal to 0 and f dash of 0 is equal to 0. So which of the following are possible values of f of 1 by 2? In here we are going to use Schwartz lemma. So let f be a function from D to D which is holomorphic, and f of 0 is equal to f dash of 0 equal to till f k minus 1th order of 0 is equal to 0. Then modulus of f of z is less than or equal to mod z par k. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கொஷனில் f of 0 and f dash of 0 is equal to 0. So இங்கே k minus 1 ஓட வேல்யூ என்ன is equal to 1. So k ஓட வேல்யூ 2. So therefore f of 1 by 2 is less than or equal to mod 1 by 2 square. It's equal to 1 by 4. So option 1 is correct and option 2 correct, because minus 1 by 4 ku modulus we'll get 1 by 4. So correct answers are option 1 and 2. Next question. Let n be a positive integer for real number r. Let z of theta be equal to r e per I theta, and the set contains which of the following sets கேட்டிருக்காங்க. இந்த செட்டில் ஒரு கொடுத்துருக்காங்களா, இட்ஸ் ஈக்குவேஷன் z theta par n plus 1 is equal to z theta par n minus 1. இதில் நம்ம இந்த z theta ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணாலே we'll get the answer. ஸோ இதோட சொல்யூஷன் ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ modulus of z theta par n plus 1 is equal to mod z theta par n minus 1. So இங்கே we are going to substitute இந்த r e per I theta. So r power n e power I n theta plus 1 modulus is equal to r e per I theta per n minus 1. Which can be written as r per n minus 1. And இப்போ I'm going to square on both sides.
So r power n e power I n theta plus 1 square is equal to r power n minus 1 square. So r power 2n plus 1 plus 2 r power n cos n theta is equal to r power 2n minus 2 r power n plus 1. So இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்னா mod a plus b square is equal to mod a square plus mod b square plus 2 real part of a b bar. So இங்கே comparing both sides இது ரெண்டும் மைனஸ் ஆயிரும் and plus 1 இதுவும் மைனஸ் ஆயிரும். So 2 r power n cos n theta will be equal to minus 2 r power n. So this implies cos n theta is equal to minus 1. So correct answer is option 3. Thank you.